Viyana, 1905. Mozart, Freud və böyük qəhvəxanalar şəhəri. İntellektualların insan ruhunun mahiyyəti barədə mübahisə etdiyi bir şəhər. Məhz burada Viktor Emil Frankl dünyaya gəldi. Öyrənməyi hər şeydən üstün tutan Yahudi bir ailənin 3 uşağından ikincisi. Çox kiçik yaşlarından Viktor, başqalarının heç ağlına gətirmədiyi suallar soruşaraq tavana baxan bir uşaq idi. Biz nə üçün buradayıq? Həyatı yaşamağa dəyər qılan nədir? Bütün bunların bir mənası varmı? Həm yaşıtları Viyana'nın küçələrində oynayarkən Viktor Zigmund Freud'e məktublar yazırdı və Freud ona cavab da verirdi. Yeniyetmə ikən o artıq həyatın mənası mövzusunda mühazirələr oxuyurdu. Müəllimləri bu uşaqda qeyri-adi bir şey gördülər. O, biliyə öz-özlüyündə dəyər vermirdi. O, əzabı anlamaq istəyirdi. İnsanların nə üçün təslim olduğunu, başqalarının isə hər şeyə rəğmən niyə təslim olmadığını anlamaq istəyirdi. Tip və psixiatri oxudu. Lakin əsl marağı ənənəvi psixologiyanın əsasən görməzliyə vurduğu bir sual idi. Bir insana yaşamaq iradəsi verən nədir? O, zövq axtarışının və ağırdan qaçmağın insanları hərəkətə keçirən əsas qüvvə olduğuna inanan müəllimi Freud'lə razılaşmırdı. Güc və sosial statusun əsas hərəkət verici olduğuna inanan Alfred Adler'lə də razılaşmırdı. Frankl başqa bir şeyə, daha dərində olan bir şeyə inanırdı. O inanırdı ki, insanın əsas hərəkət vericisi məna axtarışıdır. Öz yanaşmasını Yunan dilindəki logos, yəni məna sözündən götürərək logoterapiya adlandırdı. İkinci Dünya müharibəsinin dəhşətləri onun nəzəriyyələrini ən amansız şəkildə sınamadan çox-çox əvvəl. Frankl öz fəlsəfəsini Viyana'nın ofisinin sakit otaqlarında qurmuşdu. Hər şey olan, pul, sağlamlıq, ailə, amma daxilən tamamilə boş hiss edən xəstələri çox dinləmişdi. Onlar ənənəvi mənada xəstə deyildilər. Frankl'ın təsvir etdiyi kimi, onlar egzistensial vakumdan, yəni həyatlarının mərkəzindəki boşluqdan əziyyət çəkirdilər. Sonra müharibə başladı. 25 sentyabr 1942-ci ildə Viktor Frankl gənc həyat yoldaşı Tilly ilə birlikdə anası və atası ilə Tereziyenstadt toplama düşərgəsinə sürgün edildi. 37 yaşındaydı. Az əvvəl ilk kitabının əl yazmasını tamamlamışdı və onu qorumaq ümidi ilə paltosunun içinə gizlədilmiş bir nüsxəsini özü ilə aparmışdı. O əl yazma demək olar ki, dərhal ondan alındı. Hər şey alındı. Adları nömrələrlə əvəz edildi. Paltarları köhnə əskilərlə dəyişdirildi. Başları qırxıldı. Tək bir günün axşamı Viktor Frankl hörmətli bir psixiatr, bir bir oğuldan 119.104 nömrəli məhkuma çevrildi. Ardından Auschwitz'də daxil olmaqla 4 toplama düşərgəsindəki demək olar ki, 3 il ərzində ağlasırmaz istirablar gəldi. Auschwitz, insanların bir-birini edə biləcəyi ən pis şeyin simvoluna çevrilmiş bir ad. O demək olar ki, hər şeyini itirdi. Anası qaz kameralarında öldürüldü. Qardaşı düşərgələrdə öldü. Sevgili həyat yoldaşı Tilly başqa bir düşərgəyə köçürüldü və müharibə bitməzdən əvvəl orada öldü. Bütün ailəsindən yalnız bacısı sağ qaldı. Bununla belə, bütün bu qaranlığın içində Viktor Frankl müşahidə edirdi. Soyuq, laqeyd bir şəkildə deyil. O, başqalar kimi əziyyət çəkir. Amma ağlının bir hissəsi, içindəki təcrübəli psixiatr müşahidə etməyi dayandıra bilmirdi. Niyə bəziləri tamamilə məhv olur, digərləri isə tab gətirir? Hər şey əlindən alınanda insanı ayarda saxlayan görünməz ip nədir? Auschwitz'də soyuq bir sübh. Frankl qaranlıqda iş yerinə yürüş edirdi. Ayaqları cır-cındır parçalara sarınmış, bədəni aclıqdan bükülmüşdü. Gözətçilər bağırırdı. Yanındakı adam büdürüyüb yıxıldı. Məhz bu tam miskinlik anında Frankl'ın ağlı əsrarəngiz bir şey etdi. Qaçdı. Həyat yoldaşını düşünməyə başladı. Onun üzünü, gülüşünü, ona baxışını aydın şəkildə görə bilirdi. Onun hələ sağ olub olmadığını bilmirdi. Amma o anda bütün fəlsəfəsinin təməlinə çevriləcək bir şey anladı. Ən insanlıq dışı şəraitdə belə, heç kim onun iç dünyasını əlindən ala bilməzdi. Heç kim ağlının içindəki məkana girə bilməzdi. İnsandan hər şey alına bilər. Yalnız bir şey istisna olmaqla. İnsan azadlıqlarının sonuncusu. Hər hansı bir vəziyyətdə öz seçimini etmək, öz yolunu seçmək. Bu saf nikbinlik deyildi. Frankl əzabın real olmadığını özünə sübut etməyə çalışmırdı. Özünü inandırmırdı ki, vəziyyət o qədər də pis deyil. O bundan daha çətin və daha dürüst bir şeydirdi. Əzabına hansı mənanı verəcəyini seçirdi. O başqa bir şey də fərq etdi.
Uzun müddət sağ qalanlar həmişə fiziki cəhətdən güclü olanlar değildi. Çox vaxt onlar yaşamağa səbəb olanlar idi. Birinin onları gözləməsi, tamamlanmamış bir iş, öz anlıq ağrılarından daha güclü bir səbəb. O, son çörək tikəsini daha zəif bir məhkuma verib, daha böyük ləyaqətlə uzaqlaşan insanlar gördü. Gördü ki, əzab, yaxşı mənada insanı məhv etmək əvəzinə dərinləşdirə bilir. İtirilmiş əl yazmasını başında yenidən yazdı. Oğurlanmış kağız parçalarında, tapa bildiyi hər şeyin kənarlarında. Fikirlər onu buraxmırdı. Qəribə bir şəkildə, düşərgələr onun bütün inandıqlarının son imtihanı oldu və o imtihanı keçdi. 27 aprel 1945-ci ildə Amerika əskərləri Franklin saxlandığı düşərgəni azad etdi. O azad idi. Lakin azadlıq öz növbəsindəki bir sıra çətinlikləri gətirdi. Demək olar ki, heç bir sevdiyinin olmadığı bir dünyaya qayıtdı. Viyanaya gəldi və itkilərinin bir-bir öyrəndi. Cəmi 9 gündə İnsanın Anlam Arayışı kitabını yazdı. Kitab 1946-cı ildə nəşr olundu. Viktor Frankl 2 sentyabr 1997-ci ildə 92 yaşında dünyasını dəyişdi. Müharibədən sonra yarım əsrdən çox vaxtını tədris edərək, yazaraq və dünyanı unutduğu bir şeyi xatırladaraq keçirdi. Sual heç vaxt həyatdan nə istəyirəm olmamalıdır. Əsl sual budur. Həyat məndən nə istəyir? Onun fikirləri onunla birlikdə yox olmadı. Kitabı nəsillər və qitələr boyu insandan insana yayılır. Valideyndən uşağa, dostdan dosta. Auschwitz sözünü heç eşitməmiş insanlar öz həyatlarının ən qaranlıq anlarında onun sözlərində təsəlli tapırlar. Franklin bizə öyrətdiyi özünə yardım mexanizmi deyil. Bu bundan daha dərin və daha ciddi bir şeydir. Bu, əzabın qaçınılmaz olduğu, lakin onunla necə başa çıxacağımız barədə həmişə seçimimizin olduğu fikridir. Bizə xoşbəxtlik lazım deyil, bizə məna lazımdır. Məna isə xoşbəxtliyin əksinə hər yerdə tapıla bilər. Hətta qaranlıqda və ən çətin zamanlarda belə. Vienna, 1905. The city of Mozart, Freud, and grand coffee houses where intellectuals argued about the nature of the human soul. It was here that Viktor Emil Frankl was born, the second of 3 children in a Jewish family that valued learning above all else. From a very young age, Viktor was the kind of child who stared at the ceiling and asked questions no one else thought to ask. Why are we here? What makes life worth living? Is there a point to all of this? While other boys his age played in the streets of Vienna, Viktor was writing letters to Sigmund Freud himself, and Freud actually wrote back. By the time he was a teenager, he was already giving public lectures on the meaning of life. His teachers noticed something unusual about this boy. He was not interested in knowledge for its own sake. He wanted to understand suffering. He wanted to know why people gave up, and why others, against all odds, refused to. He studied medicine and psychiatry, but his real obsession was a question that traditional psychology had largely ignored. What gives a human being the will to live? He disagreed with his mentor, Freud, who believed that human beings are mostly driven by pleasure and the avoidance of pain. He also disagreed with Alfred Adler, who believed the main drive is the hunger for power and social status. Frankl believed something different, something deeper. He believed that the primary human drive is the search for meaning. He called his approach logotherapy, from the Greek word logos, meaning meaning. Long before the horrors of the Second World War tested his theories in the most brutal way imaginable, Frankl had already built his philosophy in the quiet rooms of his Vienna office, listening to patients who had everything, money, health, family, and yet felt completely empty inside. They were not sick in the traditional sense. They were, as Frankl described it, suffering from an existential vacuum, a hollowness at the center of their lives. Then came the war. On September 25, 1942, Viktor Frankl was deported with his young wife Tilly, his mother, and his father to the Theresienstadt concentration camp. He was 37 years old.
He had just finished writing the manuscript for his first book, and he carried a copy of it, hidden in his coat, hoping somehow to protect it. That manuscript was taken from him almost immediately. Everything was taken. Their names were replaced with numbers. Their clothes were stripped and replaced with rags. Their heads were shaved. In a single afternoon, Viktor Frankl went from being a respected psychiatrist, a husband, a son, to being prisoner number 119104. What followed was nearly 3 years of unimaginable suffering across 4 concentration camps, including Auschwitz, the name that has become synonymous with the worst of what human beings can do to one another. He lost almost everything. His mother was murdered in the gas chambers. His brother died in the camps. His beloved wife Tilly was transferred to another camp and died there before the war ended. Of his entire family, only his sister survived. And yet, in the middle of all this darkness, Viktor Frankl was watching. Not in a cold, detached way. He was suffering just as much as everyone else. But a part of his mind, the trained psychiatrist inside him, could not stop observing. Why do some people break completely while others hold on? What is the invisible thread that keeps a human being alive when everything has been stripped away? One bitterly cold morning in Auschwitz, Frankl was marching to a work site in the dark, his feet wrapped in rags, his body hollow from hunger. Guards were shouting. The man beside him stumbled and was struck. And in that moment of absolute misery, Frankl's mind did something extraordinary. It escaped. He began to think about his wife. He could see her face clearly in his mind, her smile, the way she looked at him. He had no idea if she was still alive, but in that moment, he understood something that would become the cornerstone of his entire philosophy. Even in the most dehumanizing conditions imaginable, no one could take away his inner life. No one could enter the space inside his mind. Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. This was not naive optimism. Frankl was not pretending the suffering wasn't real. He was not telling himself that things weren't so bad. He was doing something harder and more honest than that. He was choosing what meaning to give to his suffering. He also noticed something else. The prisoners who survived longest were not always the physically strongest. They were often the ones who had something to live for, a person waiting for them, a task left unfinished, a reason that stretched beyond their own immediate pain. He watched men give their last piece of bread to a weaker prisoner and walk away with more dignity than those who had taken it. He saw that suffering, in the right context, could deepen a person rather than destroy them. He rewrote his lost manuscript in his head, on stolen scraps of paper, in the margins of whatever he could find. The ideas would not let him go. In a strange way, the camps became the ultimate test of everything he had ever believed, and his beliefs passed. On April 27, 1945, American soldiers liberated the camp where Frankl was being held. He was free. But freedom, it turned out, was its own kind of difficulty. He walked out into a world where almost everyone he loved was gone. He returned to Vienna and learned the full weight of his losses one by one. Many survivors of the Holocaust spoke of a strange numbness that followed liberation, an inability to feel joy, as if the soul had learned to protect itself by shutting down completely. Frankl experienced this too, but he also had something that many did not, a framework for understanding suffering. He did not ask, "Why did this happen to me?" He asked instead, "What can I do now? What is life asking of me in this moment?" In just 9 days, working in a white heat of emotion and memory, he dictated the book that would change the world. It was called Man's Search for Meaning, and it told the story of the camps, not as a tale of victimhood, but as a meditation on the human capacity to find purpose, even in the most hopeless circumstances. The book was published in 1946. Over the decades that followed, it would be translated into more than 50 languages and sell over 16 million copies, becoming one of the 10 most influential books in America, according to the Library of Congress.
Frankl himself went on to become a professor, a therapist, a sought-after lecturer, and eventually a pilot, earning his flying license at the age of 67, just to prove to himself that human potential has no expiration date. Viktor Frankl died in Vienna on September 2, 1997, at the age of 92. He had spent over half a century after the war teaching, writing, and reminding the world of something it kept forgetting, that the question is never, what do I want from life? The real question is, what does life want from me? His ideas did not disappear with him. Logotherapy is practiced in clinics and counseling rooms around the world. His book is handed from person to person, from parent to child, from friend to friend, across generations and continents. People who have never heard the word Auschwitz have found comfort in his words during the darkest moments of their own lives. What Frankl teaches us is not a self-help trick. It is something older and more serious than that. It is the idea that suffering is unavoidable, but that we always have a choice about how we carry it. That meaning is not something you find lying around. It is something you create in the way you live, in the way you love, and in the way you face the inevitable difficulties of being alive. In a world that increasingly tells us to avoid discomfort, to optimize for happiness, to choose the easier path, Viktor Frankl's life stands as a quiet and uncompromising reminder. It is not happiness we need, it is meaning. And meaning, unlike happiness, can be found anywhere, even in the dark.